Bonjour, nous allons attendre encore 2 minutes pour que les participants puissent se connecter. Alors, bienvenue à notre webinaire Déclaration de conformité UE, exigences, processus et mise en œuvre pratique. Le webinaire se déroule en français et anglais. Nous commençons en français et mon collègue assurera le soutien en anglais. Il ne reste plus que 57 jours avant la 12 août. C'est à cette date que les premières obligations prévues par le PPWR entreront en vigueur, notamment la déclaration de conformité UE. Et c'est précisément le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont déjà beaucoup entendu parler du PPWR, mais aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet sous un angle plus pratique, car la question clé est la suivante. Que devez-vous réellement faire et comment le faire efficacement? Au cours de l'heure à venir, nous nous concentrerons sur 3 points. Ce qui est réellement exigé pour la déclaration de conformité de l'UE en 2026, de votre part et de celle de vos fournisseurs, les informations qui doivent être inclusées tant dans la déclaration que dans la documentation technique, et un guide clair et pratique des principaux articles qui entreront en vigueur à partir de 2 jours. Et surtout, comment gérer tout cela de manière structurée, numérique et automatisée. Avant de commencer, nous aimerions comprendre où vous en êtes aujourd'hui. Vous verrez maintenant une brève question s'affiche sur votre écran. Veuillez sélectionner la réponse qui correspond le mieux à votre situation. So you can now start the poll. First question. La question est la suivante. Dans quelle mesure votre organisation est-elle prête à gérer les déclarations de conformité PPWR à grande échelle? We are still waiting for a few more people to vote. Okay. Almost all the votes there. Sharing the results.
So we see that actually there are many companies, many of you who realize that there is a need for automation in declaration of conformity. And we also see that that not everyone can be prepared because there is just not very clear definition. Lots of interpretations are still not very clear. So that's what we'll be talking also today in the presentation. Great. Back to you, Julia. Merci de votre participation. Nous allons maintenant aborder le sujet. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter brièvement Pack-Intellect. Nous sommes une jeune entreprise en pleine croissance créée pour aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles exigences du PPWR. Notre objectif est simple, faire le lien entre les exigences réglementaires et la réalité de leur conception, d'utilisation et de la collecte et du recyclage des emballages. Nous nous concentrons sur deux domaines. Premièrement, nous proposons une plateforme numérique qui aide les entreprises à gérer la conformité de leurs emballages et à se préparer au PPWR. D'autre part, nous travaillons sur des projets de recyclage concrets, notamment le tri des emballages et le recyclage chimique. Ces deux domaines sont de plus en plus étroitement liés à mesure que la directive PPWR évolue, en particulier à partir de 2028. Des thèmes tels que la recyclabilité et la teneur en matériaux recyclés prendront de plus en plus d'importance. Cela que notre expertise en matière de conformité, nos connaissances en recyclage et notre gestion numérique des données pouvant être les entreprises à répondre plus efficacement aux exigences futures. Ce qui distingue également Pack-Intellect de notre équipe, nous réunissons des experts en emballage, recyclage, développement logiciel et conformité réglementaire. Nos conseillers juridiques disposent de nombreuses années d'expérience en législation des emballages. L'un d'eux compte plus de 30 ans d'expérience, tandis qu'un autre basé à Bruxelles nous aide à suivre les dernières évolutions réglementaires. Notre PDG est issu du secteur du recyclage et participé à de nombreux projets liés au tri, au recyclage et à la recyclabilité des emballages. Il est également auditeur recyclage. C'est cette combination d'expertise qui fait notre différence. Nous ne fournissons pas seulement un logiciel, nous associons des solutions numériques à une expérience pratique de l'emballage, du recyclage et de l'économie circulaire. Ainsi, nous aidons les entreprises non seulement à se conformer aux exigences, mais aussi à relever les défis concrets qui les accompagnent. La réglementation PPWR est souvent perçue comme très complexe et extrêmement bureaucratique. Examinons donc de plus près ce qu'elle implique concrètement et ce que les entreprises doivent faire pour s'y préparer. Le PPWR aura un impact majeur sur toutes les entreprises du secteur de l'emballage. La date clé est le 12 juin 2026. À partir de cette date, tous les emballages devront être conformés. Tous les emballages sont exceptions. L'avantage réside dans le fait que le PPWR vise à harmoniser les règles en matière d'emballage dans tous les États membres de l'UE.
Le défi réside dans le fait que sa mise en œuvre s'accompagne d'exigences documentaires importantes, car les entreprises doivent désormais prouver leur conformité de manière beaucoup plus structurée et cela nécessite beaucoup de données. Faisons rapidement le point sur les éléments clés. Tout d'abord, il est très important de comprendre comment le PPWR s'articule dans le temps. Il ne s'agit pas d'une exigence unique, mais d'une feuille de route qui peut être divisée en différentes phases. À compter du 12 ans 2026, les premières applications clés entreront en vigueur, notamment l'article 5, relatif aux substances préoccupantes qui vous oblige à prouver que vos emballages ne contiennent ni métaux lourds ni PFAS, et l'article 11 en combinaison avec l'article 26 qui prévoit des obligations concernant les emballages réutilisables. Et ce n'est qu'un début. Au cours des années suivantes, des exigences supplémentaires s'appliqueront progressivement, notamment en matière de recyclabilité, de teneur en matériaux recyclés, de réutilisation et de réduction des emballages jusqu'en 2040. À compter du 12 ans, le PPWR s'appliquera à tous les emballages mis sur le marché européen, quels que soient les matériaux utilisés et les secteurs d'actifs consommés. Et l'une des principales obligations cette année est la déclaration de conformité de l'UE. Il s'agit d'un document juridique obligatoire dans lequel vous certifiez que vous êtes en conformité avec le PPWR. Vous devez disposer de ce document pour chaque unité de l'emballage. La déclaration de conformité est essentielle pour les raisons suivantes. Sans elle, les emballages ne peuvent légalement être mis sur le marché de l'UE. Une fois délivrée, elle est valable dans l'ensemble des 1027 États membres de l'UE. En cas d'audit, elle doit être présentée aux autorités, ce qui implique de la conserve pendant 5 à 10 ans. Et comme il s'agit d'une obligation légale, l'absence de cette documentation peut entraîner des amendes, voire des restrictions de commercialisation. Ce qui rend la tâche difficile, c'est qu'elle doit s'appuyer sur une documentation technique contenant des données vérifiées et c'est précisément là que réside toute la complexité. Maintenant que nous savons que la déclaration de conformité de l'UE constitue l'obligation principale à compter du mois d'août, la question clé suivante est: qui est réellement responsable de la déclaration de conformité de l'UE? Cela dépend de votre rôle dans la chaîne d'approvisionnement ainsi que du type de l'emballage dont vous disposez. Le rôle le plus important est celui du fabricant. Il s'agit de l'entreprise dont le nom ou la marque figure sur l'emballage et cet opérateur économique est chargé d'établir la déclaration de conformité. Il existe également d'autres opérateurs économiques, par exemple un importateur qui s'approvisionne en emballage en dehors de l'UE. Celui-ci ne rédige pas la déclaration de conformité, mais doit vérifier qu'elle existe et en conserver une copie.
Le fournisseur joue également un rôle important. En général, le fournisseur n'a pas d'obligation directe au titre du règlement PPWR, mais il doit fournir les données techniques dont les producteurs ont besoin pour établir la déclaration de conformité. Mais un point essentiel, chaque opérateur économique a des obligations différentes et chacun d'entre eux doit assurer que la déclaration de conformité et la documentation technique soient établies, soient vérifiées, soient disponibles. Et c'est précisément pour cette raison que la définition correcte des rôles constitue l'une des étapes les plus importantes pour se préparer à la mise en œuvre du PPWR. Un autre aspect essentiel, souvent sous-estimé, concerne les données relatives aux emballages. Vous avez besoin de données précises de la part de vos fournisseurs pour la documentation technique. Ceci est stipulé dans l'annexe 7 du PPWR et vous devez disposer d'informations très détaillées au niveau de composition de l'emballage. Cela comprend notamment des informations générales sur l'emballage, des données sur les matériaux, des dessins techniques, des certificats et des justificatifs. Cela signifie donc que vous devez gérer vos données d'emballage et les informations relatives à vos fournisseurs de manière structurée. En résumé, il y a beaucoup à faire avant la 2026. Comment s'y prendre de manière intelligente et numérique. Numériser vos données et utiliser des flux de travail automatisés pour gagner du temps, réduire le stress et vous mettre en conformité plus rapidement. C'est précisément là qu'intervient notre plateforme. Elle fait office de système central de gestion des données pour vous gérer les données relatives aux emballages, les données relatives aux fournisseurs et toutes les informations pertinentes au titre du PPWR. Vous pouvez voir ici comment la plateforme structure l'ensemble du processus. Nous commençons par une importation en masse de vos données, soit via Excel, soit directement depuis des systèmes tels que SAP ou d'autres ERP. L'objectif est de regrouper toutes les données relatives aux emballages et aux fournisseurs en un seul et même endroit. À partir de là, les emballages sont gérés de manière centralisée et structurée en fonction de leurs spécifications. À l'étape suivante, les rôles sont attribués, par exemple, fabricant ou importateur, en fonction de ces rôles et des définitions des emballages. Le système détermine les obligations applicables. C'est le fondement de tout le reste. Sur cette base, vous pouvez générer automatiquement la documentation technique et la déclaration de conformité de l'UE. Tous les documents requis sont gérés directement sur la plateforme et générés automatiquement. Nous commençons par vos données de l'emballage. Ensuite, les données et documents manquants sont recueillis auprès du fournisseur, soit manuel, soit via le portail fournisseur. Toutes les informations sont automatiquement mises en relation. Nous utilisons des modèles standards pour la documentation technique qui est ensuite créée de manière structurée. Sur cette base, la déclaration de conformité européenne est générée automatiquement. Ainsi, au lieu de créer manuellement les documents, le système les produit automatiquement.
Grâce à notre plateforme, vous pouvez vous connecter à l'ensemble de votre chaîne d'approvisionnement pour vous conformer à la réglementation PPWR. Nous disposons de 3 portails, un portail utilisateur central, un portail fournisseur et un portail client qui facilitent l'échange de données. Les fournisseurs peuvent fournir des données sur les emballages et des pièces justificatives via le portail fournisseur, tandis que les clients et les propriétaires de marque peuvent accéder aux informations pertinentes via les portails clients dédiés. Une question importante se pose toujours comment y parvenir. Nous suivons une approche de mise en œuvre structurée et nous souhaitons organiser votre structure de manière à ce que vous soyez vraiment prêt pour le PPWR. Nous commençons par des consultations et des ateliers afin de clarifier les obligations, les priorités et les étapes de mise en œuvre. Nous proposons également des formations fournisseurs, car les données fournies par ce dernier deviendront un élément clé de la conformité. Enfin, nous accompagnons les entreprises dans la préparation des données en vue de la conformité. Structuration de données relatives aux emballages, collecte d'informations requises et préparation des bases nécessaires à la documentation technique et au processus de déclaration. Voici quelques des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Parmi nos clients, on compte des fabricants de cosmétiques, des équipementiers automobiles et des producteurs agroalimentaires et des viandes et bien d'autres encore. Malgré leur secteur d'activité différents, ils sont tous confrontés aux mêmes défis, c'est préparer à la mise en œuvre du PPWR. Et ils ont tous franchi avec succès les 3 étapes que nous allons examiner aujourd'hui. La préparation au PPWR comprend 3 étapes principales. Premièrement, vous devez comprendre vos obligations et ce que cette réglementation implique pour votre entreprise. Ensuite, passez en revue votre gamme d'emballage et commencez à collecter les données requises auprès de vos fournisseurs. Enfin, mettez en place un système qui vous aide à gérer toutes ces informations et à générer automatiquement votre déclaration de conformité. C'est précisément là que nous accompagnons nos clients grâce à notre expertise et à notre plateforme numérique. Voyons maintenant comment cela fonctionne concrètement. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue. Il va vous présenter la plateforme. Celle-ci est en français, mais il vous expliquera en anglais. That you can show the platform now. Yes, glad to do that. One second. So, I hope you can see my screen. So this is the PackIntellect's platform. Like Yulia explained, we have 3 different platforms. So one platform is for the user. That's where the user has various services. We have multiple user languages so that everyone is comfortable in working in their own, let's say, language of comfort. So this is the user portal where we have different services. Then we have an additional supplier portal.
And this is where the suppliers are then getting engaged in a different supplier portal. And then we have a customer portal. The target is that all the document exchange, all the information exchange is happening in a digital manner in these three different platforms. Okay? These three different platforms are also helping us in ensuring that no security issues happen. So a supplier cannot see your data. A supplier can only see the data that they upload. A customer cannot see your data. A customer only sees the documents that you share with the customer. So let's have a bit more look at what do we offer. So you see here that these are the 4 different services that we are offering. Now this is my profile. So you see how many products, how many packagings, then the identical packaging and the unit packagings I have. Number of tests for recyclability that have been conducted. My compliance rate is very low because I have not created so many declarations of conformity. And then how many are required. Yeah. Then I see other parameters, that how many packaging suppliers are imported in the platform, how are they acting, what are the different parameters. So I have a full overview of the different supplier engagement. We also provide lots of information on regular information on the different updates which are happening in the EU, in individual member states. For example, if France is giving out a regulation on EPR for the transport packaging, for commercial packaging, this you will also get in detail from our platform. If Germany is giving out a regulation, if Netherlands is doing something, all this is being tracked and shared with our users. Yeah. And then we also share our perspectives in different blogs, which are also present in different languages. I can have multiple colleagues engaging with me on the team. So right now you only see my profile, which is present in the team, but I can also add different colleagues and then give them different permissions, right? So I can add a colleague who is just having a viewer permission. I can add a colleague which is a manager, which is managing their own packaging data, or an owner with complete access so that they can manage everything. They can delete, they can edit, they can optimize any packaging which is required. In addition to it, I can also assign that who is responsible for the signature. What is the function and title of this person? It means that on the platform, you can also do digital signatures directly. Right? In order to do digital signature, I can also say that, okay, what exactly is my signature? And then either I can put the signature here or I can upload the signature just like you have on PDF. So instead of signing each and every document, your signatures will be given in all documents at once. So heavy automatization is also part of the service. Then I can add the different brands that I have for different companies that I'm working with. So if let's say that I'm working with different supermarkets, and then I'm making products for these supermarkets, these retailers, then I can add the different brands that these supermarkets are using. And I can also assign that who is the manufacturer for which of the packaging. The first step for these different services is always product import. So we can import the packaging, we can import the suppliers. The process is very automatized because either you can upload an Excel, you can connect directly with API. So with, let's say, your ERP system, with SAP, Oracle, or you can manually enter the whole data. Yeah. So if I go for Excel, then we also explain that what type of information do we need here. So what type of information are we looking for? Most of the information is optional, but the more information we have on the packaging, the more automatization you get on the platform. Right? In order to understand how everything is working, I also get lots of guides. I have lots of tours and interactive tools for understanding that how the different things are working, that how to understand, how to navigate the different topics, what are the different areas which are happening. So I have detailed information, as well as I get PDFs which explain the whole process. So I can download the PDF and then I can see that, okay, how are the different
buttons working, where do I need to click, what do I need to do. If I still have questions on PPWR, on the functioning of the platform, then we have a package spot. So here I can ask a question that what is a supplier's role in PPWR? And I will put this question in any language, and then you can see that the chatbot is responding in every language and will be very, very accurate to PPWR, which is also a confirmation that if your suppliers, if your colleagues are working in different parts of the world, they will be able to engage with the platform, and you are also able to download the information from the platform on many languages. So the first step is always product import. Once I have imported all the products, this bulk import will help me in going in multiple services, right? So for example, we have an EPR service where I can navigate EPR regulation in different countries. Then we have recyclability service. This is where we describe each and every step, why recyclability is important, how to do eco-modulation, what are the different steps for recyclability, then the different material functions. So I have different types of materials. Then what is integrated packaging component, what is a separate packaging component, right? And then we also clearly share what is the methodology that we are using. Yeah. So I can also do recyclability analysis. And the third is, in the fourth service is the conformity declaration, right? To understand this service, this is where we have to go more in depth. But to understand this service, I can create very automatized technical documentations. I can create with a click the declaration of conformity, and whatever information is required from the supplier, I can ask the supplier to provide it to me here. Just hope that I remember my password. So I don't remember my password, otherwise I would have shown you. So how I can import the data in the supplier portal, right? So this is again a very helpful scenario for me to understand that whatever documents I need, I can ask my suppliers to provide me that documentation. Whatever documents I already have, I can directly upload on the platform. And then I can create reports for PPWR, I can create reports for recyclability, as well as I can import documents from different suppliers. So here I see that, okay, what is the result of my recyclability evaluation, the grade, the different results. This will all depend on which language I have given the test in. So this test was given in German. That's why I see that all the information is coming in German. If I gave a test in English or in French, then all the results will come in English and French. So that is a brief on what are the possibilities on the platform. In addition to that, we definitely go for, let's say, the first step that we always recommend is to use our expertise and understanding on PPWR and on EPR, because if you don't have a clear understanding of the regulation, or if you are having doubts that what should I ask from my suppliers, what is the information required in 2026, the information in 28, 2030, then you need a roadmap. You need a targeted connection with your supplier. And this is what we provide in the initial workshops, or provide supplier training, that how should they provide you the data and why should they provide you the data. Because you're not going to pay them extra just for giving the information, but what is their obligation under the PPWR. And then on the digital side, we are handling multiple services, everything on one portal. So the declaration of conformity, recyclability, multi-country EPR, and complete supplier documentation exchange, complete supplier management. Yeah. We cooperate with companies such as Recyclers. I am a Recyclers auditor for recyclability. We also cooperate with other auditors for different methodologies. So this has a huge focus on recyclability. Then we also cooperate with SGS Institute. That's a very major American
testing institute which is operating in multiple countries in Europe, and this is where we bring in the expertise on PFAS and on heavy metal testing. So whenever you have doubts on Article 5, right, we are of course there to support, but we also bring in the experts from SGS to help you understand that, okay, for which packaging should you actually do the test, and then how can you do the test with SGS on their labs. And then we also work together with lots of PROs for EPR understanding for the EPR obligations. If we were to break down a timeline for PPWR, then this is how we would propose it. That step number 1 is understanding of the packaging regulation, which is very specific to your packaging portfolio. So today in the webinar, we are getting a very generic understanding of the regulation. But in order to understand if you're a manufacturer, importer, distributor, or a supplier, we need to sit together with you, understand that what is your packaging portfolio, how is your supply chain, and then analyze your obligations. Step number 2 is data preparation. So data preparation can happen in spreadsheets in your internal teams, or you already have the data in ERP platforms. But this data should be structured in a way that you can create a declaration of conformity, that you can add all the documents, all the required information from the suppliers. So suppliers is the next word. So suppliers are very, very crucial in the complete supply chain, because if a supplier is not giving the right information, none of us will be able to create the declarations. None of us will be compliant with PPWR. So suppliers play a very important role in the supply chain. This is where we see that supplier training, supplier engagement is very crucial. If you are doing engagement via emails, you have 100 suppliers, you need, let's say, 5 documents per suppliers. Just imagine the amount of emails and the exchanges you will be doing. You will be saving all of it in your SharePoint or in your Google Drive, and that will create a huge structuring problem of the data. That is why our supplier portal is helping companies gather all the data in the supplier portal directly. Step number 5 is creation of documentations. So EU declaration of conformity, technical documentations, testing reports, whatever is required to ensure PPWR compliance. That is step number 5, happens in a very automatized manner. And step number 6 is to be PPWR conform before the 12th August 2026. That is why all of us are here putting efforts, putting our time so that we are PPWR conform by this date. Julia, I'll give the mic back to you. Merci beaucoup. Nous avons reçu des questions. Alors, passons directement à celle-ci. We have received English questions, so now we switch to English, and maybe so that you can answer these questions for us. One question is, will companies need to create a separate declaration of conformity for every packaging item? So all packaging regarding one item, sales, transport, in the same DOC. Correct. So this is a very common question that we get, right? That how much data, how many packagings do I need in one declaration of conformity? Or should I create a declaration for individual components? Should I create it for units? Should I create it for sales packaging or transport packaging? So this is where it is very clearly defined that you need to create one declaration of conformity for one packaging unit, right? So if your packaging unit contains a bottle, a label, and a cap, then in that case, these 3 components together make one packaging unit, and you are creating the declaration of conformity for that packaging unit. It is not ideal to combine many packaging units together, because a transport packaging will have different obligations with Article 29, with other articles, with reuse, as compared to a sales packaging, right?
And sales packaging will also have different obligations depending on the application, whether it's a single-use packaging, whether it's a reusable packaging, right? Whether it's a compostable material, whether it's a plastic material. So that's why it's very important to create very structured declaration of conformity so that it is for the next 5 years, it stays in the same structure. The declaration of conformity does not need to be made every year. You can just create it once, and then you can keep adding the information as more and more articles come into place. Okay, thank you. So creating the declaration of conformity is not that easy and straightforward. Are there any ways to streamline this process? The way to streamline would be to start structuring the data, start centralizing the data in your organization, and ideal situation would be to automatize. Because if you create declaration of conformity based on spreadsheets, Outlook, Excel, SharePoint, then it might work for 2026. But in 2027, anyways, you'll have to digitalize because from 28 onwards, we need a harmonized label. Now, every packaging would need a harmonized label. And one way to put that harmonized label would be using a QR code. In order to put a QR code, you need the digital data. Right? So that's why we are anyways moving towards digitalization, helps in more traceabilities, get the suppliers in action in advance so that everything is streamlined in, let's say, by 2026 itself. Okay. So let's move to the supplier side. Many suppliers are outside the European Union. How are companies approaching PPWR data collection in these cases? So for suppliers which are not based in the EU, right? Okay. So this is where it's not so easy. If the suppliers are based outside the EU, if they are, let's say, if it's a very global supply chain, then there's a high possibility that the suppliers do not have information about the packaging regulations in Europe. They have never heard of PPWR, or they have not even engaged with packaging compliance, which is evolving so fast in the last months. In that case, the first step should be educating the suppliers that what is the basis of this regulation, that with this regulation, we need high recyclability, we need recycled content in future, we need more packaging data on materials. Number two is helping them understand why do they need to provide this data, because no one will be happy with the regulation. It's lots of bureaucracy for all of us, right? So why should I do extra work when I'm not going to get paid extra? So there is a specific article in PPWR which makes it mandatory for the suppliers to provide this data. And then the step number three would be traceability. How do I ensure that the supplier is constantly giving me the right inputs? It's giving me the documents, it's giving me every year more and more streamlined processes. So for that, you need automation. You need to build a traceability in your team as well as with your suppliers. Okay. And what happens if packaging specifications change after a declaration of conformity has already been created? In that case, you have to update the specification, and with that, you will have to update the declaration of conformity. So whenever there is any change in the packaging, so if it's the packaging specification, if it's the packaging supplier, if it's the technical drawings, then the EU declaration of conformity has to be revised based on this updated information. Yeah. And this will be a regular process for the next years. Okay. Thank you. Then before ending this webinar, we have another question. So avant de conclure, une dernière question. Should I switch on the poll, the last one? Yeah. Qu'est-ce qui vous serait de plus utile pour la suite?
I think the lunchtime is coming soon, and that's why everyone is not so active. Okay, I think here we don't have enough answers, Julia. So I just end the poll, but it's good to know that we have some colleagues who say that a live demo is required, and then we have other colleagues who say that a discussion for the specific packaging setup is required. Do you have anything you want to add? I would say that if you are unsure about your packaging compliance by the 12th of 2020, by the 12th of August 2026, if you are looking for more automatization in your processes, or in general, if you need understanding of the regulation, right? Feel free to engage with us. You can reach us from our contact us page. You can also write us emails, and then we'd be glad to come to you and then talk specifically on your packaging portfolio. Yeah. Also, feel free to check out our customer testimonials on the website, our partners with whom we are cooperating, and you will also see that how these companies have come forward in the last months. Yeah. Julia, I think yeah, it's a good ending to the Merci webinar. à tous And, yeah. d'avoir participé aujourd'hui. Merci. Great. Thank you. Wish you a nice day.